daawadayaal kusoo dhawaada Somali TV Oregon barnaamijkan aad ka daawatiin channelkan 12aad ama 22aad oo ah Portland 12aad iyo 23kana ah Beaverton Oregon waxaan halkan nii soo gudbinay maanta barnaamij xiiso leh oo ay noo soo diyaariyeen Irco aad taqaaniin oo ah qolada hay'adaha kamid ah caawiya dadka qaxootiga marka barnaamijka waa barnaamij ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan familada iyo dhalinyarada Soomaalida iyo ajnabiga marka laakiin barnaamijka wuxuu quseeyaa Soomaalida Oregon waxa halkan barnaamijka ni qeexin doona Jaamac Maxamed oo barnaamijkaas ku jira ayaa ni sheegi doona sababaha ay barnaamijkan u sameynayaan marka Somtv hadda u baahan tahay inaad ka soo qayb gashid taleefankeeda halkan ku qoran yahay waad soo wici kartaa fikradahaada mar walba halkan ka soo gudbinaynaa barnaamijyo cusub haysiin saasiyo taawasho wacan. So, welcome to Rife and welcome to Irco. Rife is a new program within Irco. Rife is the Refugee Immigrant Family Empowerment Program. And starting in April, we will be holding a number of workshops throughout the Portland area in a variety of languages, all focused around families and family stability, a lot about parenting skills and helping parents to know better ways on how to communicate with their children and how to resolve conflicts. Sometimes when new families come to America, it can be very frightening and a little disorienting. So this new program at Irco is focused all around how to keep families healthy and happy and children really doing as best they can and in school and in their home life and keeping children safe and parents and families being able to find new ways of living in America. And so that's what this new program is about. And we'll be having workshops in for Somalis and for Vietnamese and Burmese. So with that, let me introduce you to the staff of Rife. Karen Smith, this is Karen Smith. And Karen is worked at Irco for a number of years, and she is the employment specialist. So Karen has a lot of experience in helping people to find work and find jobs, but also to be able to help and guide and coach them on how to find even ways of what they'd like to do. If you're here right now, what in your life would you like to pursue and do? And Karen is a fantastic resource for employment. And that's one of the services within this program. So over here we have Bao. Bao is originally from Vietnam. And Bao is one of our workshop instructors and is also a family engagement specialist. So he will be working with a lot of Vietnamese families and helping them to find, instructing them in the workshops, but also helping them to accomplish the goals that they set out for themselves as a families. So. We're delighted to have Bao. And over here we have Georgette, and Georgette is our coordinator of all of the youth program within Rife. So oftentimes in America can be some challenges and conflicts between parents and youth. And also there's a lot of things that youth face which can be frightening oftentimes for parents, not knowing everything about the culture. And so part of Georgette's role in her position is to hold workshops for youth on different ways that they can understand their parents and how they can improve communication with their parents, and also how to plan. I mean, how do they really get where they want to go, and how do they talk about some tough issues? There'll also be things in those workshops. They'll be very fun about
relationships and what's going on in their schools and how they can really set some goals for themselves so that they can, especially in this new economy, be as successful as they can possibly be and have more ideas of many choices for them. And so that's, Georgette will be holding a number of workshops also throughout Portland that are just focused on youth. So let's go over here and introduce you to Sula. Sula's originally from Estonia, and if no one knows where that is, they can look it up on a map. It's next to Russia, but they're Russian speaking. Sula is also an employment specialist within Rife, and so she will also be a wonderful resource that will help individuals and help families to connect with employment and also to do some exploration about career development. Sula has a number of years of experience in helping individuals find employment and also to get more acculturated into the workplace and being able to be as successful in the workplace and understanding employment laws and all of those good things that somebody needs to know to be considered and to be able to be promoted in jobs and all of those good things. And here we have Yelena, and Yelena is originally from Russia, and she has a couple of as well roles here within Rife as a family engagement specialist and also as an instructor. So she will be working primarily with the Russian community, but also a number of other communities, and really helping to work with families in setting goals and also getting out into the community and facilitating a number of different workshops. So we're delighted to have Yelena. And she has many years at IRCO as well. She's worked in employment as well for a number of years. And here we have, within your community, the chief, Jamal. Jamal is really first and probably foremost a wonderful, problem solver, and has worked so close with the community for years. And so he'll be really out, spending a lot of time in the community, doing a lot of workshops. And I mean, the wonderful thing to have Jamal on working with Somali families is this is the first time for IRCO that we're working with families as a whole. Oftentimes with employment and with all the other programs, they're fantastic, but they have worked with employment or they work with youth. But what we really want to accomplish here is being able to help create stability and self-sufficiency for the whole family. And so Jamal will be in the communities teaching workshops with everything from how do you manage money? How do you even budget money? How do you talk about money when it gets really tough and it's really difficult and you have like some challenges and fights, and how do you get through those problems, and how do you talk to your kids about tough stuff? And so he'll be out in the community, and he's also will work with families who need some extra help. And if there needs to be some employment guidance, then he will direct those on to some other folks within the team. So with that is a little introduction to the new family empowerment program within IRCO. aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Jamaal Maxamed Xaaji. waxaan la shaqeeyaa barnaamij cusub oo hadda ay dawladda ay siisay dhaqaalo lagu socodsiiyo. barnaamijkaas oo magaciisa la yiraahdo barnaamijka la shaqeeya dadka qaxootiga iyo ajanabta, qaas ahaan in familka awoodiisa la hormariyo. waxaan la shaqeeyaa organization la yiraahdo Immigrant and Refugee Community Organization, kaas oo u taagan organization ka la shaqeeya dadka qaxootiga iyo dadka ajanibta khaas ahaan. barnaamijkani sidiisaba waxaa loogu talagalay in familka lagu caawiyo inay ayaga ay abuuraan hab ay familka ay u wada shaqeyn karaan, taasoo ka caawinaysa familka inay bedelaan habkay u wada hadlayaan, habkay qof waliba ay ula xiriirayo qofka kale ee familka kamid ah, inuu isku dayo familkii inay wada jiraan oo wax waliba ay wada qabsadaan. sida aan ognahay waxaa jiro dhibaatooyin badan oo dadkeena qaxootiga ama immigrantiga ah ee wadankan ku cusub ay la kulmeen, qaas ahaan marka la fiiriyo familka. dad badan waxaa jiro familkoodii kala daatay sababtoo ah isfahamkii oo halaabay. tan kale oo jirta waxay tahay dadkii
oo qof waliba roolku uu lahaa famil ahaan yacni hadduu ahaa aabihii ama hooyadii ama caruurtii qof waliba inuu roolkiisa ka soo baxo uu familkii ka dhigo famil xoog leh oo ka gaara dantooda ay u yimaadeen waddankaani marka barnaamijkaani waxaa loogu talagalay dadka inuu la shaqeeyo uu baro habkay dadkii u wada hadli lahaayeen hadduu lacalla ay dhacaan iskhilaaf familka dhexdiisa dadka siday xal ula imaan lahaayeen ayagoonan familkii kala burburinin haddii la yiraahdo xagga dhaqaale ahaan maadaama aan ka nimid waddan dhaqaalihiisu uu si kala ahaa systemka haddii la fiiriyo aan nimaanin waddan dhaqaalihiisu uu ku salaysan yahay capitalism oo waxyaabo badan ay la socdaan interest iyo waxyaabahaasi iyo credit iyo waxyaabo aanan aqoonin iyo bangiyada la furanayay iyo qofka la weydiinaya yani what's your credit line or credit history marka waxyaabaha qaarkood inaad gelita u baahan tahay marka tan aan rabnaa waxay tahay inaan si oo qof waliba si furan inuu kaga hadlo maxaa dan ugu jira familkii what we need iyo what we want maxaan u baahannahay baahi ahaan iyo maxaan rabnaa caadi ahaan qofka hadduu u baahan yahay inuu wax oo basic ahaan familka u baahan yahay markii raashinka u yimaado in ijaarka la iska bixiyo korontada iyo waxyaabahaas marka ujeedada loogu talagalaa waxay tahay in uu la shaqeeyo haweenka hooyooyinka tan ka wado iyo aabooyinka iyo dhalinyarada iskuulka dhigato si ay u fahmaan habkii xiriirka familka loo dhisi lahaa midda kale xiriirka family waxaa imaanaya waxyaabo badan dad badanaa jiro familkii maadaama ay jirto dhaqaale xumi oo wadankii dhaqaalihii uu xumaaday shaqana dadkii aysan haysanin inay arintaasi ay abuurtay dhibaato marka barnaamijkan wuxuu leeyahay waxaan ka mid nahay group oo ka kooban 7 qofood يعني gabadha ugu horeyso oo barnaamijka introduction-ka ku sameynayso dadka ay baraysay waa gabadha barnaamijka yani coordination ku sameyso waxaa jiro qof gabar kale oo magaceeda la yiraahdo Karen oo la shaqeyso haween oo la shaqeyso dadka u baahan shaqada waxaan haysanaa qof kale sidoo kale sameeya shaqada xaggeeda mid kale annaga guud ahaan staffka waxaan ka mid nahay dad kala duwan oo ku hadlayo luqado kala duwan dad waxay ku hadlaan Somali dad Russian dad Vietnamese dad waxay ku hadlaan maxaan ilaha luqado kale oo looga baahan yahay bulshada macnaha bulshada gobolkan degan marka guud ahaan waxa muhiimadda ay waxay tahay dadkii inay awood u yeeshaan in la isfahmo muhiimadda meesha taalo waxay tahay communication-ka wada hadalka dadka inay wada hadlaan inaysan arinta aysan noqonin dadka inay haday isfahmi waayaanba in wixii lagu kala tago laakiin in la raadiyo hab la isku fahmo maadaama uu family leeyahay oo wadankana lagu cusub yahay marka sida aan qorsheynayn inaan sameeyno waxay tahay maadaama hadda aan cusubnahay bisha soo socoto bishan hadda aan gelayno oo Marso waxay noqonaysaa inaan يعني dadkii aan la hadalno oo barnaamijkii aan u sheegno laakiin bisha April inaan bilaawno dadkii inaan siino training iyo waxyaabaha loo baahan yahay training wuxuu noqonayaa noocyo kala duwan mid ka hadlayo wada hadalka mid ka hadlayo sida loo xalin lahaa dagaalka mid ka hadlayo sida dhaqaalaha loo horumarin lahaa iyo mid ka hadlayo xiriirka guud ahaan ee familka sida loo horumarin lahaa iyo kuwo kale oo jira marka training yani tababarada aan qabanayno wuxuu noqon karaa mid 2 saacadood ah ama mid 3 saacadood ah laakiin waxaan isku dayaynaa inaan tababarada aan ku qabanno meelo kala duwan ma aha in lagu qabanayo hal meel aan dadka aan wada imaan karin waxaan isku dayaynaa inaan dadkii aan dhex galno oo aan weydiino meelaha ayaga u fudud in loogu yimaado oo tababarkii lagu siiyo mid kale ujeedadu ma aha inaan dadkii aan u geynayno wax cusub oo annaga aan wadano laakiin tababarku wuxuu ku salaysan yahay dadkii ayaga inaan ka wax la yiraahdo experience learning inaan sameeyno dadkii experience ay leeyihiin ama aqliga waxyaabaha ay soo mareen nolosha qof waliba yani fikradiisa waa muhiim in la dhageysto oo waxna laga barto waxaan haysanaa dad waaweyn oo wadankii ka soo shaqeyn jiray oo hadda wadankan yimaaday luqadii bartay qaarna luqadii barashadiisa ay ku adkaatay waxaan rabnaa inaan la shaqeyno qof waliba oo kamid ah familka oo aan dhageysano fikradiisa iyo ra'yigiisa uu qabo aan isticmaalno ra'yigaasi inaan wax ku wada barano oo aan annaga aan ku wada xiriirno oo aan ka hadalno waxyaabaha aan rabno inaan ka hadalno waxyaabo badan baa mar waliba waxay iska timaadaa markii la fiiriyo dhaqanka aan ka nimaanay dadka badanaa waxay ka cabsadaan markii aan dhahno tababar baan siinaynaa in anaga aan u qeynno dhaqan kale inaan dhinaahdo dhaqankaasa sax ah sidaa waxa loo sameeyo laakiin sheekadu saa ma aha sheekadu waxay tahay in aan dadkii ra'yigooda inaan qaadano oo aan isku dayno meesha aan joogno sideen ra'yigan aan u isticmaali karnaa oo aan anaga u noqon karnaa dad ku guuleysta meesha noloshan cusub ee hadda ku nool arrimaha kale oo xiriirka aan ka hadlayna dhalinyarada iyo waalidiinta mar waliba waxaa jiro maadaama ay dhalinyarada ay yihiin kuwa luqadda marka hore barta haddana maca daalika waalidiintii u noqda kuwa u turjuma markii loo baahdo turjumaan waxaan rabnaa inaan dhalinyarada roolkooda ayagoo haysta haddana
aysan iloobin tixgelinta waalidka iyo dadka ka waaweyn maadaama uu kaas uu yahay dhaqan ahaanna uu noo yahay diin ahaanna uu leeyahay marka barnaamijka guud ahaan waxyaabahaas ayuu micnaha ayuu focuska saaraya si uu dadkii Soomaaliyeed guud ahaan ee wadankan yimaaday ee caruurta ku haysta rabana nolol inay inta ku haystaan hadda u jeedo yani dad badan baa wadankan yimid walina ma hayno meel aan ku laabano ama aan aadno marka dantu waxay tahay inaan fahanno sidaan noloshaan ugu noolaan lahayn intaan familkii aan burburin lahayn at least inaan familkeeni aan isku hayno haddii familka la isku hayo dhaqaalihii iyo diintii iyo waxba dhaqankii iyo diintii kulli way badbaadaysaa saan aaminsanahay marka siday doontaba ha ahaatee muhiimadda ugu muhiimsan ee programkani uu qeyrada saaraya waxay tahay familkii siday u wada joogi lahaayeen oo u dhisi lahaayeen xiriir macquul ah oo lagu wada noolaan karay waddankani ayadoon loo sheegaynin inay dhaqankooda ay bedelaan laakiin ay dhaqankooda haystaan dhulkaana ay ugu noolaadaan si nabad ah marka say ila tahay barnaamijkeena saasuu ka hadlayaa marka tan kale oo muhiimka ah waxay tahay maadaama aan dadkii ay yihiin dad maaragtay oo shaqaysta oo yacni waqtigoodii u baahan inay waxyaabo kale samaystaan laakiin waxaa jiro waxyaabo faa'iido u ah familka oo mar waliba familka kaliya maaha waa communityga guud ahaan oo mar walibana ay muhiim tahay in laga faa'iidaysto haddaan Soomaalinahay inaan ka faa'iidaysano barnaamijyada noocan oo kale ah oo aan samayno ma aha kaliya in dad kale ay noo sheegaan waxaan samayn lahayn laakiin annaga laftirkeena aan tusno inaan nahay dad diyaar u ah inay hore u sii dhaqaaqaan oo noloshooda wax ka bedelaan marka taasi waxay naga caawinaysaa guud ahaan community waxayna caawinaysaa family ahaan waxay kaloo na caawinaysaa community ahaan inaan communitygeena aan fahanno danta waxaana keenay halkaani iyo saan kaga faa'iidaysan lahayn si aan familkeena aan u dhaqaalayno tan kale jirta waxa waaye yani tan kaliya ma aha mala hadlaya familka kaliya laakiin familka maadaama uu guud ahaan uu ka kooban yahay dad waaweyn iyo dad yar laakiin tan kale aan rabo inaan ku dhiirigeliyo dadka waxay tahay inay dadkii waxyaabahan oo kale ka faa'iidaystaan maahan laakiin caruurta dhalinyarada iskuulka dhigata in ayaga laftkooda lagu baraarujiyo si ay u yimaadaan barnaamijyada noocan ah ay u fahmaan nolosha inaysan ahayn in dhaqanka la bedelo oo waxyaabo aysan dhaqankooda ahayn ay u cararaan inaysan noqon ay noqoto in dhaqankii la qiimeeyo iyadoo wadankiina si nabad ah loogu noolaan karo marka dadka waxaan ku dhiirigelinayaa inay barnaamijyada noocan oo kale inay ka faa'iidaystaan oo ay yimaadaan waxyaabaha tababarada annaga aan samaynayno waan isku dayaynaa inaan qof waliba aan ugu tagno meesha uu ku nool yahay haddii aan helno 5 qofood is haysta oo raba inay wax bartaan waxaan ugu tagaynaa meesha ay ku nool yihiin haddaan ka heli karno meel aan wax ku bari karno marka waxaan idinku dhiirigelin lahaa haddaad rabtaan inaad nala soo xiriirtaan adreskeena wuxuu ku qoran yahay meesha waad arkaysaan adreskaas nagala soo xiriiri kartaan midda kale telefoonka meesha ku qoran yahay waa soo wici kartaa waqti kasta haddaadan ku hadlaynin ingiriiska waxaa weydiin kartaa qof ku hadlaya luqadaasi by the way qof waliba ayaa kasoo qaybgeli kara Soomaali ha noqoto iyo dadka kale ajnabi haddaad dad taqaanid oo saaxiib la tahay xataa yani waad u sheegi kartaa inay ka faa'iidaystaan marka adreskeena waa arkaysaa meesha ku qoran yahay telefoonkana meesha ku qoran yahay nala soo xiriira waa yani ama na soo waco fariin noo dhaaf anaga idin soo wacayn hadday noqoto